Nonsia abo ahwefo ye mamo ajosan so mamo akwaba edeba virgin enwume nonsia kasebo eso kasebo ensa soso ene enwume enabre aso yede eba besomo ewo Virgin TV eso na hyenu sese kasebo no efiri oman Ghana emu amanone ene afenso no ene jude eka ho ebi ane abobo no so no so krogin ane eba betete no sre ne abasade amamo ene enwume se Virgin enwume bremu akan kasebo na ensema hodo a edi kasebo no mu akotene ebi ene sei Onimonyamfo Haruna Idrusu enne wodi ababonten na wo kire ni nsemu se wadi mampani na nadodan kwakufuado ne ho ya papapa eye ewo nsem bi ananu ya wadi tudwa ewo State of the Nation address no emu na wo State of the Nation's address hunsem yada emu amagana mampani na nadodan kwakufuado abra wo kasa no wakasa ede afa 1D 1F no so ehun Saranso ena wonimonyamfo kwadwo opon enkroma ewa abransem trefo wo mototo na no efa COVID-19 edura Ghana fo no bi ekase yade wo mo engine na wo kire mu no ena wodi tudwa se yade afi ena wo mo ba behye emra ede afa ho na onimonyamfo yawo nomlevo ono so akasa kire mu ese eba no kata hyehye proye ni dwirimu pa dia enya de se nipa bakofo betimi akon atia Rate control enne homodi ababonti no munsemu nyina ne se yade ye nuanom a wo mo enya sikadi asisi adan meche land owners anase landlords no sika bosumi mienu anase emfie mienu renter wo mo eje no etia emra na ebebo hwia kopie mu ewo atoye mantem ababetodwa ese anese fo ne adokita fo wonomo ewo honomo ekire se enhye bi aban no ene wonomo ekoye ne yade wani so amfama wonomo entinu anhwe ya na ndankwan mabinu strike ana ebeba so Sanso ene yedo beko enije kase no emune no ena Ghana ye mampani na nadodan kwakufuado na anu ne kase ya mu a wode to edwase eyade a Ghana wo mabomodin Creative Art School a eno no enche no won bebie ano ensem no afoforo bi eka ho ya amahodo so nsem ka ho ebi ane abobo no ede ba besomo ene enwume se Virgin enwume bremu akan kasebo na hyenu se kasebo enyibako bi na ebo ye chidom yetumi akenkan di amamo eye Success Preparatory School wonmo ene adwumako a wo bo ye chidom na nwumre am yetumi akenkan kasebo yi ede amamo wonmo cha kwan won se wo made so kwantempon no eso anaso betima friend for ewo 0208 278 198 0208 278 198 now do bano akohama bianso timi aye kama ede amount akenkan for yaje breaking kanka sebodi amamo ene enwumre yeme ma bina adobia mene na nekwia achireba ye dan husma ye ba kasebo no ye bedomu asuko Ebusia yesan ema wakwa abasa fei ena waso wafidie na ye Virgin enwumre no nsia kase afa kase no enkyeremu na watwiye mu ena Ghana ye mampani na nadodan kwakufuado wodi Ghana ye bobre bia ya yakon akokodru nempo no bebia ye pese yakon ekokodru meche State of the Nation's address wodi ebre yen na ne kase mu no ena wodi tudwa se yade Ghana omo bo mo mode pa eye titru ene NPP amanyokuo no ensan COVID-19 no eho ensensem nyina echi no yade Ghana ye sikasem ho ensem no esipi na esita papa eye sanso ena omodin hyehyeye egu akwan mu ayaresabia hodo no wo mo ba befa anesefo ene adoctorsefo ombedi dwuma edi amaye ne yapomodin no atimi esipi na esita na eno enene wonimonyamfo Haruna Idrusu edom kuma e wo mrahye bedwefie no wono ene ye chitafo edema mekire leader edema wo mo na no
na wodi aba betu edwa se de mampani na nadodan kwakofo ado wokan ye no ne hina eto asomu na mom no de odi ne ho ya papa eye e wo ho ene se eye gay ene lesbian ho ensensem a eno no esensen ye komu a ye hunu ba bia ye de ekono na nke wo se mampani na nadodan kwakofo ado Ghana ye nyina ye pani no woka ho asem na odi to dwa se eye ampa se woge tum anase ye nyintum e wo man Ghana mu na mpo no emra bi ebebata ho a wo kokotu bi anase hunu se enkofo bi edi sa dwuma no ebia obetimi edi wo makopie mu e wasem dibia na no ye mampani ba ye no eyade a wankasa asem no ebi amfa ho a wagya no trasa sanso e na Ghana wo hwa ye de kapapapa eye na so ye mampani e kasa no wodi to dwa se eyade esika ho ensem no ekwa animu a eka no de wabu nanu egu so no ena ma ne di ne ho yaw papapa eye e wo State of the Nation address a wodi to edwa no emu Ye nyina ye nim se edubre bia se mampani bi ti akonya so a obomoden eba abontene State of the Nation address ebeto Ghana fo anim kire ba bia oman no wabu adi adu ene sede a wopese woto aso edibu oman no na wei enna na atodankwa ekufu ado wono ene oye Ghana mampani sesei aba abontene edi State of the Nation address aba abontene a enche bia wei na wo wiye no eye minority leader wo parliament anidin edi Haruna Idriso ba abontene edi nanu disem abetu dwa papa na asem a woka nyina ne se edi enkure ni State of the Nation address a omampani de betu dwa yade a na mianje ho kra se wa yeso disappointed na asem a wode tu dwa bi oni se empo eyade a de na wo hwehwe so obeka ho asem no wanka ho asem ebi ni se LGBTQI community ene Daniel Domlevo ho ensensem a aba woko anahomegye mu no yade a wo expect se ankara na do dankwa akufu ado betumi aka ho nsem nanso enya de a wotumi de sansem ni bi ebetu dwa kra enti ono de State of the Nation address a ye mampani na do dankwa akufu ado edi betu dwa ne yade a nani anye ho. Yes, the president was conspicuously silent on the national debt stock, which is in the region of some 297 billion Ghana cedis, about 78% of GDP. And you need that in order to understand how you compute the fiscal deficit, which will affect other macroeconomic indicators. It was also disappointing that today, Nana Addo Dankwa lost a good opportunity to talk about where he stands on this LGBTQ, lesbianism and identity. He should be bold and courageous enough to have shared that with us. He didn't. Now, jobs. He couldn't share with us how much unemployment COVID has contributed to the economy. We need to understand that. All he said was that 72,000 people have had their wages reduced. That's not enough. What is the impact of COVID on unemployment? How much have COVID contributed in terms of job losses? He doesn't have the numbers. He must get to the statistical service and get to it. Now, he's talking about corruption. He's talking about transparency. Where is Domlevo? Where is the Auditor General? Where has he sacked somebody who is shining the light on malfeasance, misappropriation, embezzlement, and corruption? Why is he in a haste? And you see, he's setting a very bad precedent. Tomorrow, anybody, look at the constitutional provisions on the Auditor General, justices of the Supreme Court, and then even the Electoral Commission. Tomorrow, any of them can be asked to proceed on leave, and that will be it. The basis will be that we say Nana Addo Dankwa did it, so a president he did, so we can also do it. But his challenge us to cooperation. We'll see how his work. Ebusia yetwa ensem no esu na egusua e wo State of the Nations address hu semsem yada emu mekire omen ye bobre bebi a yakwakodu ni empo bebi a yekọ eni empo Ghana mampanyi na Addo Dankwa Akufo-Addo se yato oba asanso ede ama no na memu etoso mienu no wo ba bebu e wo man Ghana emu bebi a yekọ no wo kenkan ye ede kire oman Ghana na ne nsem bi ode to Ghana fo nyina da animu ene sem one district one factory michire 1D 1F wode e buy o man Ghana emu se eye na memu a wo ba bebu no behwe ama mpuntunyuma hodo ani empo factories ahodo no etimi aba o man Ghana emu no o kenkan ye e de kire Ghana fo na ne kasem bi wo sanso kire Ghana fo e se kamye se ni nyuma hodo woyo ni titiru ani 1D 1F no kamye se Ghana fo dodo na ana wono mu enhu enema hodo woyo e wo man Ghana emu
enam so amoka che Ghana fo ahodo nyina sentitru eni NDC fo no esenke ya wonmie wani ye papa na wonhwe enema hodo a wono ayo esanse so obie wani a eyade obehu enema hodo a wayo meche 1D 1F no ehu with the agenda of rapid industrialization, with the aim of transforming the structure of the Ghanaian economy from one dependent on the production and export of raw materials to a value-added industrialized economy. Under the One District, One Factory initiative, 232 projects are at various stages of implementation. These include 76 operating as 1D 1F companies, whilst 112, including 5 medium-sized agro-processing factories and 63 common user facilities, are under construction. Open your eyes, you'll see them. The Ghana Integrated Aluminum Development Corporation has made good progress on the bauxite exploitation program that will drive our industrial transformation agenda. We are in the final stage of an open and transparent investor engagement process and are in negotiations to select strategic investors to partner GIADEC for the bauxite mining and alumina refinery projects. The selected partners will be announced. Ebusia na ye free so na ho ensemsemu na yakwa kopie mu ewo COVID-19 edru anyame adom ababedu oman Ghana emu na Ghana fo no bi ekase eyaje edru no ebetimi ahawo empo no ye bema anhwa na sebe ukoko opanye no ebia na ubema no entimi ansore sanson ena bi kwakwa wo bi no wode ba bonten se wo mo ho edodo wo mo ene na wo bi ekase COVID-19 edru nti enemiti epaime na eno ena wonimonya for Kwadwo upon enkroma meche Ghana Information Minister wadi aba bonte na ebra ensemtwefo etutu na no efase eyade Ghana fo no bi kase duro no esan sunsuanso bone ede bebre wo muntino wo mo enwo panie no eden ena empanifo eya afa ho empo no yebetwe wo mo aso anase yebeja ne trasa na no ena wadi tu dwase eyade emra bia emata ho anase obi ekase wo nwo panie no ebia obia entimi enchekere no nemom afe ena mpanifo betena se na wo mo ayen hwehwemu so ampa wo mo de mra bi ebebata ho anase yebeja ne sa esan se COVID-19 edro no se wo kokko wo panie na enye obi ena wo wo ama no nemom no wankasa wo wo ede ama wapomudin enti mpanifo no wo mo enya nhye mra bi a ekon etie wo bi a won konko wo panie no ebi. Now there are no sanctions that have been rolled out. We are encouraging strongly that people should take the vaccines. And we are pleased that we are observing that the initial vaccine hesitancy appears to be toning down a bit. And we congratulate you, our colleagues in the media, as you are helping us. We congratulate our colleagues from NCC, ISD. As we are getting the message out, we are noticing that hesitancy is gradually coming down, and a lot more people are volunteering or are stepping up to it. So we have not had need, as of now, to introduce any sanctions. Should it become necessary at some point that we consider what has been done in, I think, places like Israel or other places, where they will say, if you haven't taken the vaccine, you can't attend a public program. If you haven't taken the vaccine, I think in Dubai, you have to do a PCR test at your own cost every week or something. Should it become necessary that we get there, we would advise accordingly. But for now, we are happy at the level. Se ashefo ebekaya enche bia ana onumunyamfo eye yawo nomlevo Daniel babeto dwase ne dibra edition ne sa wo man Ghana emu ani nyina da
eye auditor general ho semsem no ba beto dwasen kebeya won ko na homigye mu kakra no ho asem no ekokoye pinso wo man Ghana emu Ghana fa hodro na kasa de efa ho na se wokwa homigye mu eni nyedidi akire no nyina da no ya de se onmunyafo yawo Daniel Domlavo akakopie mu wo aso dem me Christ the King Catholic Church no wo enkran na ni nyina da eni se odi asedankuto ana kokokoma awurade nyankopon wo aso dem honom wo abra wo ba ye abamu na empo ye di ni dibre ehye ne sase ono na emrameye auditor general wo oman Ghana emu na okasa ana auditor Ghana fo nyina da enimu esese ye kanu keta hye proyedwirimu ene kankan pa dia na eno no enye nipa bakofo ekon na emum no okira se ba no keta hye proyedwirimu ne kankan hye corruption na eyade sese nipa hodro na se nipa ya wonomo edosu ye pa ana wonomo esomo ya okira eno no betimi aboa ama etu pese yetu corruption ase ewo man Ghana munum yetimi etu ase e de free oman no emu. Thank His Excellency the former President John Dramani Mahama, who appointed me as the Auditor General of Ghana. I thank him for the opportunity to serve my motherland. I also like to thank His Excellency the President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo for working with me. In fact, in 2016, when I was appointed and I was confused as to whether I should accept or reject, a call came through from Dr. Matthew Opoku Prempeh. And after greeting me, he said, hold on for the president-elect. So Nana Addo Dankwa Akufo-Addo encouraged me and said, go and take the job. That's why I am very grateful to him. I am equally grateful to the board, the management and staff of the audit service. Some of them are here. And I must say, I'm very grateful to you and even to the whole public service. I must say to the anti-corruption CSOs or institutions fighting corruption, I am very grateful. If you fight corruption alone, you will not last. Corruption is one dangerous enemy you can't fight alone. And you can't fight quietly. If you fight corruption quietly, you will be finished in a minute. So they have been with me together with the press. In fact, the press, I'm very grateful to you. You have been a big support to me in all that has happened. Ebusiana ye to akasia no eso ne no na rent control meche wo mo hwe Ghana ye rent ho ensemsem no omo dia ba bonti na wo mo ekire mu se ene wo ba bepie mu wo man Ghana yade a wo kwa rent edan wo kwaje dan na wa pe ba bi di wuti ato a ya na wo mo wo dan no ye mfie mienu wo kwa obetimi aka che so wo ntua mfie mienu a enya de wo de dan no ebema wo nempo no wo ni wo mo bepem so ase nka wo betua afe ba ko nenso no enya de wo mbegya tumu ne no ene wo mo ekire mu se sade no yade etua mra papapa eyiem wo ba o man Ghana mu ye mra ekire yen se wo kwa rent dan a enka de wo se eden ra no wogea eye bosome maako ensia empo no enya se wo bagi sika ni hina bomu na emom no betua no bosome maako nanso no sa mara no Ghana fo no bi ebuo mo ani eguso a eno no wo na nkuta emfie mienu sika nya de o de dan ne bema wo enti no sa wo na sa wo kwaje dan na se efie wura ka cha wo se betua mfie mienu anasa afe bako am wo betimi ede na kopie mu ewo baabi a ye betimi ede wonsam ama wo esanse saa no etia Ghana ye mra sanya ye nyina animsam no wo oman Ghana mu se wo pe edan ahan a age se wutua edan sika ebro eye mfie mienu ansa na fiere bi age pene ede ne dan ama wo ehan na eno na ene owura Emmanuel Posu a oye kasamafo ede ma rent control ede abetu edwase ade a etia emra se fiere bi ebeje edan sika abro eye bosumi ensia esane se eye rent control act in section 25 clause 5 chiremu se fiere bi obi eba wo ho se wo dan ahan a yade a waje abro so a eno na bosumi ensia nti bibibia ebro bosumi ensia no yade a etia mra yie pa oni no ebetumi abo kwadu na yede wakogira emra enim ama oman mra atwewaso sa wankwada efiase ebeye emfie mienu empo a eka a esom Ghana sidu no mpim dudie yade a yede ebetu wutiri so
Ebusiafo ye to ansam no eso ne abohwa kopiemu ewo atoy mantam kire tamale na amane boy efiri honom ababe kayensa eni so kopiemu ewo treatment center me kire coronavirus treatment center no ewo honom a nurse fo ne a doctor fo wonom honom a wonom edi wonkwa eni chese won bibia eku etia coronavirus ye dia chese ebia odihye bi enye bia wonom betimi aboa aku etia amayade no ase etimi etu edi efiri tamale montene so no ababe to dwa senhihye bia ban no eni wonom ekoya ne nyina da eni se wonom ekira na sesanka ban no ema wonom allowance bi ana afensu no insurance package bi e babe to dwa senka ban no ebehwe no ode ama eya nurse fo ne doctor fo no wo kire se eyade wonsa entimi anka osanso kire se vaccine krompa asanso abeto dwa ye hwe nim se Ghana fo nyina da ebe ma ho kwame de pane no bi awo wonom krompo so no ekokodu tamale honom a kese adihye bia kese wonom emfa wonom enye ye asoye a wonom ehwa pomudi ho nsem so na se kese wonom a wo honom a ya wonfa ho enhyemu na wonom ma ho kwan ame de pane no ewo wo ma na nkese se ye a doctor fo ne a nurse fo ne de pane no bi ewo wonom a kese ebi enya so wonom eso a enu no kese enu no betimi aha wo ho ye papa enam so amwakasa a kiremu esesa ban no anhwe na insurance package any empo wonom allowance akamu abano anhwe no wantu amfa ma wonom paade na strike ana wonom ehwe animu se wonom ebekobi Enkra yenya no efri tamaleman no mu kire se a doctor for ene a nurse for a tamale teaching hospital de abetu edwa se anhwe ya obeni mbosome ne da etoso dumienu fiada eda ye nimi wode wompa ne ene wono ma wode ye adwuma ne nyina ebeguru ho ne senti ene se covid-19 vaccine no ade a wonsa enka bi na omanya na enteye se temamufo bi mpo efiase se wo vaccine no na won apomudin adwuma yefo a wo hwe no maboban se ne ebe ya yenuanom a omenya covid-19 yade no wo behwe no omaso ano wo sanso edeka ho se sane Ghana mampehin na nadodankwa ekufo ado edikan ehye won bo se ode won aketua no ohanchichemu adunum ebeto so no yade abepemane wonya sika bi a etesa emfi omampehin ehoye omabo mpanyinfo abo enso ankosi aga nti se sanyama we nyina mpanyinfo anhwe na omandi hu dwuma yade a ochine fie no wode won pane ene wonyama nyina ebegu ho a enyade a wo ba beye edwuma ebiom Ebusua na yedo ebeko enije kase no emu na hyene so say ye Success Preparatory School womo enebo ye chidom eme yetimi de kase e de bro success ana womo edemu sronkom na enije kase mu ena ba beto dwa ewo na no ye de Ghana ye mampani na nadodankwa akofo ado ne kase mu Miche State of the Nations address wadi tu dwa se eye afimpinu ni dunkonom emu ena wo bo mode no de asobo fom ewo kwada so a eno no ewo Asante Mantam senka obesi creative art SHS Miche ento aso suku se de be ya suku enkwada ne betimi no wo asua enuoma bi eno no ebetimi aboa Ghana ye creative art industry no na ne kasemu ena wadi tu dwa se eyade anyame adom no wo mo abo mo ho modin pa eyi a enche bia no sa adan no Miche suku no wo ebe wie se de be yom betimi ebie anom entempa na enkoda etimi akọ na wo akwa kosua de na no etimi aboa oman Ghana titiriw any creative art industry no. Since then, we have intensified our engagement with Africans in the diaspora and all persons of African descent more positively in areas such as trade and investment cooperation and skills and knowledge development, and what we call beyond the return. The Ministry of Tourism, Arts and Culture, together with its implementing agency, the Ghana Tourism Authority, is working towards the realization of this initiative, which will bring even greater spotlight on our nation, Ghana. A lot of work has been undertaken in revamping our tourist sites and making them attractive. Digital revenue collection systems have been installed at the Elmina and Cape Coast castles, the Kwame Nkrumah Memorial Park, and Vli waterfalls. Government has upgraded 5 tourism sites to meet international standards for increased visitation and create jobs and incomes for the people. The new minister for the sector, the industrialist Ibrahim Awal Mohammed,
has also indicated his determination to strengthen the creative arts industry in Ghana. Already, the first ever creative arts senior high school, located in Kwadaso in Kumasi in the Ashanti region, is nearing completion. The governing board of the National Film Authority is in place, and even greater attention will be paid to this sector by government. Mr. Speaker, our quest to ensure an improved ebusia ye gina wesu ni ahome kasebo no eso ye ba ye bedan ni akopie mu ewa amahodo ensem emu ye ba sisia. Adishima mayokoya ya ba sanso mamo akwa babiem ediba virgin mebremu akan kasebo no eso ye kwakwo wie kasebo no ewo amanhodo ensem emu na Uganda manu mu nso no ewrade adom ejebo eja enya ababedru coronavirus edura biba bepiemu ewo manga no ma ye hwe animu ese Ghana fo nyina da ma ho kwan me de panenu bi awowo yen na empo coronavirus ya ababepiemu ewo manga no ma ye nyina da ye ni sodi hunu ene se ye bekuni tu ase deku de free o manga no mu no akwakwo piemu ese so kopiemu ewo eye Uganda manmu enso yade a wonsa aka wonmo edia enche kra wonmo eba be hyase na adehya wonmo honom yade awo wonnom COVID-19 edura empo yenya ntiese aba na amayahodo so obia afiase a nensaka ene dia ebi ebedu o man Ghana nyame ya adom ye papanom efiase ewo wode a empo kwa na yegusu a ye hokwa akakra na mpo enipa hodo a wonwo bi no abomoden awo no sese wo kokopie Uganda memu a eyade a wonso ebra wo chicha no wonso wachichema ebi aso wonso a empo enuro 864,000 doses of the Oxford AstraZeneca vaccine ena wonsa ka eye na wotwe a etwemu ena wonsa ekaye na wokopie mu a health minister wo wa ne din Edigene Ruth Asing ono en wo ye nipa eduro ni bedu wo man ni mu nimpo no odi kan ewo ne de wo capital ne din ede Kampala eye hospital ho ena wotumi ewo ye na wo wie ye kire no ena empo eye health workers wo nyina enso ato santene a ogusu a wo de ewo oman mu ho ebusia na wesu na yegina na kasebo ebobo no de babeso mo ene enwumre se virgin enwumre bremu akan kasebo no yedini nyina da asie na ansa ne ebekọ no mumiehwe ne beto odwa ne bi ansen Monyafo kwadwo opon enkroma wode aba betu edwase ya dia COVID-19 edro no womo aye omo adwense womo nwopane no ebi no eyade a emra bia eni hwa etia womo nemom afe enampanifo betena se no womo ehu de ombeye Atoy mantam so ababeto dwase a doctor fo ne nurse fo kyerese nhihye bia ban no ene wono ekwa aban na ni so enu enti no wono ehwe kwan ma se strike no wode bi ebehihye so na watwi etwemu ena Ghana ye mampani edi State of the Nations address edebreye neno ena wonimonyamfo Harry Naidrusu wo kase ensem bia ye mampani amfa ntudwa no enti no wadi ne ho ya papapa eyie onimonyamfo yawo nomlevo ono so akasa akyeremu esese ye ba no eye corruption na secretary jepore ni dwimu pa dia enye bakofo ekon Rate control wamo edi ababonten etwemu sese wokọ na wakọje dan na se efiewura kacha osobegye enfie mienu a bomodin ansa wodi no bekọ akopie mu ewo baabi no mo edi wasem amawo esanse etia Ghana yemra na Ghana mampanyi na nado dan kwakufa do no so akasa ediafa ni 1D1F no ho so senke be ya Ghana fo emie wani ye papa no obie wani a obehu adwumasono pa wayo ewo man Ghana emu
Ebusia ensem bi eka ho enigide na afen so na mahodo so nsem ka ho ebi ene ye bobo ande ba beso mo ene enwume se virgin enwume bremu akan kasebo na hyane so se eye success preparatory school won mo ene adwumako boy chidom yetumi kinkan kasebo yi ede mamo ene enwume wo cha kwan won semom ade so kwantempo no eso anaso betima friend for e was 0208 278198 0208 278 na no mo atwetwekro na wodoba no akoho ama kyese ya kyerɛ na de ewo nyamesro kwan so ma bia so timi aye kama akenkan fo wote yenka ene enwumre eyeme ma bina adobia mene na na kwia akyerɛ ba ye ma mu nyina mo no hwɛ ne ti a enya do